When night fell, they gathered. In the biting cold of winter's birth, from across the provinces, they joined together on the hill where druids first stood. This year we returned to recreate the journey once taken. The sacred fire of Samhain relit homes across the land and guided us to the hill of Clochta. Lightning come, Clochta, Earthsphere, Clochta, Earthsphere, end of the summer, Samhain comes. Earthsphere, Clochta, Earthsphere, Samhain comes, Clochta, Earthsphere, Clochta, Earthsphere, end of the summer, Samhain comes. We journeyed together in large packs, wrapped in darkness. On Samhain night, with the veil between this world and the other world thinnest, we hid from themselves, the Dinashi, the fairy folk that roamed the land and stole souls away to the Morrigan's cave. We listened to Nashanachi, our storyteller, who told us the tales of the sacred place we were standing upon. The stories tell us that on All Hallows Night, the priests, the augurs, and the druids came to this hill to light their sacred fires and offer sacrifices to their pagan gods. We are standing within the walls of the great enclosure. First, we honored the land we stood on, then the tribes that had gathered. We heeded the warnings given to us by Nashanachi. One should never eat the fruits of the hawthorn tree after Samhain night, for it is said that the Puka, the shapeshifter, spits on them and turns them black. 'Tis a mischievous one, that Puka. After came time to honor our ancestors and the hands who had toiled the land we stood upon. We offer to you an opportunity to speak aloud the names of your loved ones, and we will sing a crossing over song for all of those who have died in the last 12 months, or for anyone who may need just a little bit of help to move over. We open up the floor now to speak the names. Alan O'Connor, Robert Hickey, Clara McKay, Seamus Carthy. As we spoke the names aloud of all those we had lost, the air around us shifted. A sudden unity washed over us in our grief. Hundreds of strangers stood together, bonded by our joint loss and pain. We felt each other, connected through our empathy. That which is remembered lives. We will all turn now to the west to sing the crossing over song. We stood together, looking out into the darkness, and sang for all those we had lost. turn your eyes to the western side, away from the dust of trees gone by 1,000
ceremony drew to a close, our ancestors honoured. It was time to celebrate. Another year was ending. Another Samhain night safely passed. Samhain informations. Welcome witches sisters at Brighid of JHRESKREISFESTE.de. Samhain, today known as Halloween, is a moon festival seedling from the 31st of October until the 1st of November, dead laid, the end of the year. The Celtic New Year was at the Celts exactly celebrated at new moon. Threshold between the visible and invisible world. Time of the spirits and demons. Halloween evolved from this, the beginning of wintertime, the dark time. Festival of remembrance, turning of external activity for inner growth. Combustion of all worries and problems of the last year. Oracle night. Discarding of weaknesses and things. Daughter deceased, month of death of the nature. So, at the end of all life is the death. But it has made the initial to new life, and the cycle begins again. By celebrating the ordinary festivals, the people this eternal will and offences is brought home. We are part this cycle, because we are part of the nature. This understanding is getting lost in the most people in this age of technology. But you can also see that more and more people turn around, looking for fulfillment and the meaning of life. On the way, humanity has embarked, and go back to the beginning, to the old roots, to from there to find their own way, a way in harmony with nature, beside our cosmic parents Mother Earth and Father Sunday. Light in honor of your ancestors in this Samhain night a Magic of Brighid Halloween candle with the appropriate Magic of Brighid natural seedling oil, in memory and to honor your ancestors, so that they can find a light in this dark night where the gates to the third world are wide open. In this night the dead souls travel on this dimension to the living men to visit them. There are many ways and no one is better or worse. More information you find in my books in German language. My Book of Shadows, Witchcraft. Instruction Book 4 Years Solid Circle. Instruction Book for Life Circle Solid. Instruction Book for Full Moon Rituals and much more. At Zinksy or Amazon. Among author book. Brighid. A Merry Samhain. And a great Halloween party wishes you. Brighid. Sama information. Bienvenue sœur de Sorcière à Brighid. JHRESKREISFESTE.de. Samhain, aujourd'hui connu d'Halloween, est un festival de la lune du 31 octobre jusqu'à un novembre, mort prévu, fin de l'année nouvelle année fixée celtique, était célèbre aux Celtes exactement à la nouvelle lune. Seuil entre le monde visible et invisible, temps des esprits et des démons. À partir de Silsa est venue la fête Halloween, le début de l'hiver et du temps sombre. Fête du commémoration, tournage de l'activité externe et la croissance intérieure. La combustion de tous les soucis et des problèmes de l'année dernière. Nuit d'oracle. Rejet des faiblesses et des choses. Fil des fins mois du décès de la nature. Ainsi, à la fin de toute vie est la mort. Mais il a aussi un début de la vie nouvelle. Et le cycle recommence. En célébrant les fêtes ordinaires, cette croissance éternelle et décroissance éternelle, et t'apportera près aux personnes.
Nous faisons partie de ce cycle. Parce que nous faisons partie de la nature. Cette compréhension est devenue perdue de la plupart des gens à l'ère de la technologie. Mais il peut également être vu que de plus en plus, en la recherche de l'accomplissement et de le sens de la vie, tourner autour sur le chemin que l'humanité a entrepris, et revenir au début, aux racines anciennes, à partir de trouver leur propre manière, un chemin en harmonie avec la nature. Sur le côté de nos parents cosmiques, la Terre-Mère et le Père Soleil. Allumez au honneur de vos ancêtres en ce nuit de Samhain, une bougie de magie de Brighid à l'Orléans avec l'appropriée magie de Brighid, huile de Samhain naturelle. À commémoration et à l'honneur de vos ancêtres. De sorte qu'ils peuvent trouver la lumière dans cette nuit sombre dont les portes d'un autre monde sont ouvertes. C'est cette nuit que les âmes mortes voyagent sur cette dimension pour visiter les vivantes. Il existe plusieurs façons, et aucun ne vaut mieux ou pire. Plus d'informations vous trouvez dans mes livres en langue allemande. Mon livre des ombres. Sorcellerie. Instructions réservées années de cercle solide. Instructions réservées vie cercle plein. Instructions réservées rituel de pleine lune et de pluie. Axaxi ou Amazon. Dessous auteur livre. Brighid. Un joyeux Samhain. Et un grand parti à l'Orient vous souhaite. Brighid. Samhain informazioni. Benvenuto Witch sorelle a Brighid. Samhain oggi come Halloween famoso. È un festival della luna piantina dal 31 ottobre fino a novembre. Festival morto 1 grado fine anno capodanno celtico fisso è stato tra i Celti esattamente a luna nuova celebre. Threshold tra il visibile e mondo invisibile. Tempo di alcolici e demoni. Si è evoluta Halloween. L'inizio dell'inverno, il periodo buio. Festival della memoria, tornitura di attività esterna per la crescita interiore, masterizzazione di tutte le preoccupazioni e problemi l'anno scorso, notte dell'oracolo, i rigetti di debolezza e le cose, memoria di defunti, mese della morte natura, quindi, alla fine della vita la morte, ma ha fatto iniziale nuova vita, e il ciclo ricomincia, celebrando la festa del tempo ordinario e il popolo, questo eterno divenire e reati portato a casa. Siamo parte di questo ciclo, perché noi siamo parte di natura. Questa comprensione è la maggior parte delle persone nell'era della tecnologia verso, ma può anche essere visto, che sempre più, in cerca di realizzazione e il significato della vita, sulla strada, l'umanità ha intrapreso girati, e tornare indietro all'inizio, alle vecchie radici, ad lì la propria strada e cercare, lontano in armonia con la natura, sul lato i nostri genitori cosmici madre terra padre e suna. Ci sono molti modi e nessuno è meglio o peggio. Maggiori informazioni si trovano nei miei libri in lingua tedesca. Mein Witchcraft der Scapen la tua lingua il mio libro delle ombre. Exenwerk la tua lingua stregoneria. Anleitungswitchcraft Furriere Kreisfeste la tua lingua libretto di istruzioni per anno cerchio fisso. Anleitungswitchcraft für Lebenskreisfeste la tua lingua libretto di istruzioni per festival vita cerchio. Anleitungswitchcraft für Vollmond rituale la tua lingua libretto di istruzioni per rituali di luna piena, e altro ancora. Axinxio Amazon, sottoautore libro, Brighid, buon Samhain, e una grande Halloween partito vi augura, Brighid. Samhain-Informationen. Willkommen Hexenschwestern bei Brighid. Samhain, heute als Halloween bekannt, ist ein Mondfest. Samhain vom 31. Oktober bis 1. November Totenfest, Ende des Jahres. Keltisches Neujahrsfest wurde bei den Kelten genau am Neumond gefeiert. Schwelle zwischen der sichtbaren und unsichtbarer Welt, Zeit der Geister und Dämonen. Daraus entwickelte sich Halloween, Beginn des Winters, der dunklen Zeit. Fest des Gedenkens, Wende von äußerer Aktivität zu innerem Wachstum, Verbrennung aller Sorgen und Probleme des vergangenen Jahres, Nacht des Orakels, Entledigung von Schwächen und Dingen, Erinnerung an verstorbene, Sterbemonat der Natur. So steht am Ende allen Lebens der Tod, er ist aber wieder der Anfang zu neuem Leben, und der Kreislauf beginnt von vorne. Durch das Feiern der Jahreskreisfeste wird den Menschen dieses ewige Werden und Vergehen nahegebracht. Wir sind Teil dieses Kreislaufs, denn wir sind Teil der Natur. Dieses Verständnis ist den meisten Menschen im Zeitalter der Technik verloren gegangen. Aber es ist auch zu erkennen, dass immer mehr, auf der Suche nach Erfüllung und Sinn des Lebens, auf dem Weg, den die Menschheit eingeschlagen hat, kehrt machen.
und zurückgehen zum Anfang, zu den alten Wurzeln, um von dort aus ihren eigenen Weg zu finden, einen Weg im Einklang mit der Natur, an der Seite unserer kosmischen Eltern Mutter Erde und Vater Sonne. Es gibt viele Wege und keiner ist besser oder schlechter. Mehr Informationen findet ihr in meinen Büchern in deutscher Sprache. Mein Buch der Schatten, Hexenwerk, Anleitungsbuch für Jahreskreisfeste, Anleitungsbuch für Lebenskreisfeste, Anleitungsbuch für Vollmondrituale und vieles mehr. Bei Xinxxi oder Amazon, unter Buchautorin Brighid. Ein besinnliches Samhain und eine großartige Halloween-Party wünscht euch Brighid.